Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, natumai siku ya leo unakwenda vyema. Karibu kwa moyo mkunjufu kwa taarifa za MBIU ya KTN. Jina langu ni Mary Atuoli. Kwanza kabisa tupate vidokezo. Mratibu wa usalama bonde la Ufa George Natembea sasa waonya wanasiasa ambao wanadai wanachochea mashambulizi ya kaunti ya Laikipia. Wakazi wenye hasira eneo la Likuyani wateketeza lori moja lililomgonga mwanafunzi wa darasa la 8 aliyekuwa akivuka barabara ya Kitale kuelekea Eldoret. Wafanyikazi wanaoshughulika na ujenzi wa barabara moja eneo la Githunguri wafanya maandamano wakimlaumu mwanakandarasi kwa kutowalipa kwa miezi 6. Na viongozi eneo la pwani ya Kenya sasa wanataka wadau katika sekta ya utalii kupewa kipaumbele katika utoaji wa chanjo ya corona. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Kufikia sasa watu 8 wakiwemo maafisa 3 wa polisi wamepoteza maisha yao kwenye mashambulizi ya majangili katika kaunti ya Laikipia. Na akitoa taarifa kuhusu operesheni ya kiusalama ambayo inaendelea katika eneo hilo, mratibu wa ukanda wa bonde la Ufa George Natembea amesema kwamba mashambulizi hayo yamekuwa yakipangwa na hayahusiani na malisho ya mifugo. Natembea amesema kwamba serikali itafichua majina ya wanasiasa ambao wanachochea ghasia katika eneo hilo. Majangili hao walitekeleza shambulizi hilo katika kijiji cha Mirigwit muda mfupi kabla ya vikosi vya pamoja vya usalama kuanza operesheni yao. Wale wanasiasa sasa ambao wanaenda kupiga siasa huko, this is not the right time for them. Wengine wanaenda kule kwenda kupiga nduru huko na kwenda kulia ile machozi ya mamba, wakati sio sahihi. Watafuta wakati mwingine kwenda kupiga siasa. We are dealing with the security situation. Watupatie nafasi sasa. Hiyo area imekuwa declared a disturbed area, meaning all security agencies are supposed to be there and the people that we are protecting, hawa watu wengine wote watoke huko. Pia kuna report ambazo pia tumepata ya kwamba mnajua every Kenyan anajua kwamba hawa mifugo ambao wanaingizwa katika mashamba ya watu na kwenda kula kwa nguvu kwa sababu watu wako na bunduki. Hiyo mifugo sio wale wafugaji ambao mnaona pale wamebeba bunduki. Ingine ni ya watu maarufu sana. Hao ndio wanalinda ile mifugo na wengi walikuwa summoned juzi. Hata kama walienda kuruka kule kwa ofisi, lakini tunajua kwamba imekuwa na impact kwa sababu wanaendelea kutoa mifugo. Ile report tumepata ni kwamba kuna wale ambao wanasema kwamba wataondoa mifugo kwa sasa, mifugo itoke, alafu wajipange sasa kuregesha vijana karibu 500 Morans kuja kupigana na serikali. Meaning kwamba haya maneno tumekuwa tunasema tukirudia, we are not just posturing. Sio mambo ya malisho tena, sio mambo ya maji tena. Ni vita ambavyo vimepangwa kuhakikisha kwamba sehemu hiyo haina amani. Na mnajua kwamba hii Kenya kuna watu ambao wako obsessed na mambo ya rangi. Maybe kuna mtu ambaye anataka kutarget like Laikipia Nature Conservancy iwe kama ni rangi yake cause insecurity mpaka labda the owners watoke. Hii culture ya Moranism hizi kama wa Kenya sasa tunatafika mahali tuanze kujiuliza hii culture ya Moranism ina serve purpose gani? Wanajua ukiongea mambo kama haya watu wasema hii ni kimila yetu, hiyo ni culture, hii ni tradition zetu, you cannot legislate against culture. Lakini mnajua kwamba hii mambo ya Moranism ni vijana walikuwa wanajipanga, wale vijana strong kuja kulinda communities zao. Na mara nyingi communities kitambo zilikuwa zinapigana, wala ambao wamepakana wanapigana. So kila jamii ilikuwa inaweka vijana wao kutetea hao wakati wa vita. Na ilikuwa kwamba vijana wanafunzwa kwamba ile jamii jirani ni maadui. Na mpaka sasa even as we speak now, hayo ndio mambo ambayo vijana wanafunzwa. Kama vijana wa Masai wanaambiwa kwamba Wakipsigis ni maadui wao, ama Wakipsi vijana Morans wanaambiwa kwamba wa Masai ni adui wao. So inafika mahali kwamba tuna raise jamii ambayo inaangalia jamii nyingine kama maadui. Na ndio mambo tuko nayo kule upande wa Laikipia, ambayo watu wanakuja wanajiita Moran na wanaendelea kuharass watu. Alafu viongozi kutoka katika hizo jamii wanafund hawa watu. Because ukiangalia kwamba hawa jamaa wanapata constant supply ya chakula, constant supply ya risasi, constant supply ya bunduki. Bunduki sio kitu ambacho utaenda kwa duka ununue na shilingi 5. Bunduki ni kitu very expensive. Zile bunduki ambazo kwa nazo sio tu mtu yote anaweza kwenda kununua bunduki na alete. Lazima kuna mtu ambaye ana facilitate.
haya mambo. Na ni viongozi ambao ni viongozi wetu wenyewe, na kwa sasa tuko na habari ile kitu ambayo tunajaribu kugather, maana imekuwa challenge sana kwetu, ni kupata proper evidence ya kupeleka hawa watu kotini. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, tunaarifiwa kwamba mbunge wa Tiaty William Kamket ametiwa mbaroni na anatarajiwa mahakamani Nakuru wakati wowote kutoka sasa. Ripoti kutoka Nakuru zinaashiria kwamba Kamket kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Central mjini humo. Mwanahabari wetu Ibrahim Karanja alikuwa amezungumza na kamanda wa polisi Baringo Robinson Ndiwa kuhusiana na kukamatwa kwake Kamket. Na mtazamaji, mwanahabari wetu Ibrahim Karanja yuko Nakuru na moja kwa moja tuzungumza naye ili atueleze kuhusiana na kukamatwa kwake na kufikisha bungeni. Je, Ibrahim Karanja, iwapo unanipata, Kamket anatuhumiwa na mashtaka gani? Na Mkirobi, Kamket anatuhumiwa kwa mashtaka ya uchochezi wa ghasia katika eneo la Laikipia, ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika siku za hivi karibuni. Na mshirikishi wa eneo la bonde la Ufa George Natembea akisema kwamba kufikia sasa watu wapata 8 hivi wamepoteza maisha yao, wakiwemo maafisa wa polisi 3 ambao waliuawa na wakora kutoka eneo hilo ambao pia ni wezi wa mifugo. Kwa hiyo tunavyozungumza tupo katika kituo cha polisi cha Central ambapo bado mbunge huyo wa Tiaty William Kamket anaendelea kuzuiwa. Alikamatwa ama alifikishwa hapa mjini Nakuru yapata dakika 30 hivi zilizopita na akapelekwa hadi katika makao makuu ya idara ya upelelezi katika eneo hili la bonde la Ufa, akahojiwa kwa muda, kisha akatoka kama ametiwa pingu na kupelekwa upande wa mahakama. Ikawa kwamba wanatafuta mahakama ili iweze kumshtaki kwa tuhuma hizo za uchochezi wa ghasia, lakini ilivyo kwa sasa ni kwamba hatukufahamu kilichoendelea mahakamani. Huenda mahakama zilikuwa zimefungwa, wale ambao walistahili kuwa na kesi hiyo hawakuwepo. Kwa hiyo akaletwa hadi hapa katika kituo cha polisi cha Central ambako anaendelea kuzuiwa. Kwa sasa hatujui kinachoendelea ndani, lakini tulichodhihirisha ni kwamba aliweza kutiwa mbaroni humu ndani, lakini tunafahamishwa kwamba huenda akatolewa na kuhamishwa hadi katika kituo kingine cha polisi, bali ni jambo ambalo tunafuatilia. Lakini kumbuka, kukamatwa kwa Kamket leo hii ni Kamket ni mmoja wa watu wawili ambao leo wamehojiwa. Kumbuka kwamba awali aliyekuwa mbunge wa Laikipia Kaskazini Matthew Lempurkel pia aliweza kuhojiwa na maafisa kuhusiana na vita hivi ama ghasia hizi ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika eneo la Olmoran katika eneo bunge la Laikipia Magharibi. Na vile vile George Natembea akisema kwamba kuna viongozi wengine ambao pia wanakuwa kitafutwa. Manake anaamini kwamba sasa mahala ambapo vita hivi vya Laikipia ama ghasia hizi za Laikipia zilipofika, sio ghasia tu za kupigania mahala lishe ya mifugo, bali ni ghasia ambazo zimepangwa. Anasema kwamba mifugo ambao wako katika eneo hilo la Laikipia Nature Conservancy ni mifugo ambao ni mifugo wanaomilikiwa na watu wakubwa, ni mifugo ambao wanamilikiwa na watu ambao ni mababe. Kwa hiyo watakuwa wakielekea na kuwafuata wale wote ambao wanakisiwa kwamba wamehusika katika kuchochea visa hivi ama ghasia hizi ambazo zaendelea. Vile vile Natembea pia akisema kwamba operesheni ya polisi ambayo ilikuwa imetangazwa ilianza rasmi hiyo jana, na kusema kwamba hakuna kisa chochote ambacho kimeripotiwa kuanzia jana, bali mambo ambayo tunafahamu ni kwamba kuna watu ambao wamefurushwa makwao, kuna watu ambao tayari wamepoteza maisha. Kulingana na Natembea mwenyewe ni kwamba ni watu 8, lakini kuna wengine ambao wamepoteza maisha, wengine wamefurushwa makwao, nyumba zao zimechomwa kunradhi, na ni mambo ambayo tutakuwa tukiyafuatilia. Kwa hiyo pia awali tulizungumza na kamanda wa polisi katika kaunti ya Baringo ambaye ndiye aliyemkamata Kamket kutoka kule Baringo na kumleta hapa Nakuru, Bwana Robinson Ndiwa, na alikuwa na haya ya kusema. Particular incident, and even as you answer this is not the first time the MP is being arrested. Even in the incident in Baringo early this year, you arrested him, but he was never presented to court. Is this another PR exercise? It is not a PR exercise. As you are aware, we prosecute cases as they arise, and the courts have the jurisdiction to determine whether it is sustainable in court or not. But as a government, we have strong beliefs that these politicians are actively involved in the ongoing clashes in Laikipia. Apart from incitement, any other judges against him? What? Apart from incitement, any other judges against him? You know, of course, we have had an operation in Laikipia since January this year. So many people have died, so many animals have been stolen. So there are a lot of things, and that will we have what to charge the MP with. As you are also aware,
and it is you who are reporting these things from Laikipia, you also understand what is happening there. People have died, people have been displaced. Recently you saw houses being burned, animals have been stolen, and we have not recovered. So we are following, we have good leads as to the case at hand. Kuna idadi kamili ya mifugo walioiba unaweza kuwa nayo? Because it is two counties, I may not be able to give the exact number. But fine, we have recovered others, even including firearms. The ongoing operation have realized 78 illegal firearms returned or confiscated from these criminals. So we are doing well. So, about it's being said that these particular bandits, even as they commit their crimes in Laikipia, crossing over to Baringo, which is your jurisdiction, that has been said for so long. Aside from the victims, have we had any one of the suspected criminals, the ones who are actually committing the crime, arrested or even neutralized? Yes, we have, and that one I may not go into details. Recently, even members of public alone, they have started giving us information. We had a case where a lorry driver and a Dan boy were killed, and the members of public mobilized and they brought us the suspect, who is in court now, and others arising from the previous cases. There are those that are in court, and you know the processes of court. So we have made some tremendous strides. Yeah. Na mtazamaji, tutaendelea kukujuza kuhusiana na taarifa hiyo ambayo imechipuka sasa. Iwapo mbunge huyo atafikishwa mahakamani, tutaweza kukujuza yatakayojiri katika mahakama. Tukiendelea na taarifa zetu, shughuli za ujenzi wa barabara kuu ya kutoka Kagaa kuelekea Mati Bay, eneo bunge la Githunguri katika kaunti ya Kiambu, zimesitishwa kwa muda baada ya wafanyakazi ambao wanajenga barabara hiyo kufanya maandamano wakimlaumu mwanakandarasi ambaye anajenga barabara hiyo kwa kutowalipa kwa muda wa zaidi ya miezi 6 sasa. Isitoshe, baadhi ya watoa huduma na wenye maduka pia wamelalamikia madeni ya wafanyakazi hao ambao wamekuwa wakikopa vitu kama vile chakula bila kulipa kwa muda huo ambao ujenzi umekuwa ukiendelea. Mahali popote anafaa fanya kazi, hakuna kazi inaonekana poa. Sasa tunaweza penda serikali ya kwanza, serikali ikuje ione vile huyo mtu anafanya kazi. Ya pili, iingie kwa ile mashimo ilitoa mchanga, na ya tatu, iingie kwa shule ile wamesaa mwaga mchanga yetu huko. Tukarudishwa nyuma, tukaambiwa turudie tena, tukuje tukifanya kitu inaitagwa bench filling. Bench filling mnaanzaga nini, subgrade. Mnaanza subgrade 1, 2, 3 mpaka mnaanza kuchanganya mawe na mchanga. Sasa hatujafikia kuchanganya mawe na mchanga. Sasa vile tuliitisha pesa yetu mwezi wa 5, mimi aliniambia nifanye appointment na ofisi yake, na ofisi yake haiko huku. Tumefanya kazi miezi 5 na hatujapata malipo yetu. Kumuitisha malipo yetu, ametufuta kazi, ameajiri watu wengine kutoka eneo zingine, watu wa huku hawajaajiriwa hii kazi. Tunaomba serikali isaidie huyu mtu atulipe pesa yetu. Hapo mwanzo walikuwa wanatulipa madeni yetu, lakini kuanzia kama miezi 5, miezi 6, hao watu wamekuwa wakikura kwa maduka zetu, wamekuwa wakikopa kwa hardwares, kwa hoteli, kila aina ya biashara inaendelea hapa. Kwa uhakika wamekuwa wakikopa, na ile pesa wametukopa hawajaweza kutulipa. Tukienda kudai anatuambia kesho, atumesema hapa kesho. Kila siku kesho, basi tumezoea. Mpaka tukaamua si wenyewe tuandamane tupate haki yetu. Mtazamaji, hayo kijiri, wakazi wa eneo la Gatanga wamepata afueni baada ya kuanza kwa shughuli ya kuwekwa lami barabara ya Ndiara Kahunyo, Wanduhi na ambayo inapita kaunti za Kiambu, Murang'a na Nyeri. Barabara hiyo ambayo inajengwa na serikali kupitia mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu KENHA itagharimu kima cha shilingi bilioni 1 na inatarajiwa kukamilika kufikia mwezi Machi mwaka ujao. Tayari shughuli ya ujenzi imeanza, huku wakazi wakisema itawapa afueni kwa uchukuzi katika eneo hilo na pia usafirishaji mizigo na bidhaa za biashara.
Hii barabara itasaidia watu wa eneo hili na kubeba majani chai, kubeba kahawa, kubeba avocados na kazi zingine kama hizo. Sana tena itawasaidia wale watu wanaendesha bodaboda na wale watu wanapitia hii njia na matatu. Tushamwambia contractor kama measurement ziko sawa asiingie kwa mashamba ya watu, lakini kwenye watu wamekuja kwa barabara sana na wakipima wanaona zingine fence ziko kwa barabara zitakuja tu kuondolewa. Tuko tukisumbuka sana kwa means ya transport, lakini for now tunafurahi sana juu venye lami imewekwa, mambo yote yatakuwa shwari kabisa. Kwa mheshimiwa wetu tunaweza sema ni asante na tumshukuru sana. Mungu aendelee kumbariki na amzidishie. Na kwingineko, trela moja limeteketezwa na wakazi wenye ghadhabu katika kituo cha magari cha Chemororoch kwenye barabara kuu ya Kitale Eldoret baada ya lori hilo kumgonga mwanafunzi wa darasa la 8 wa shule ya msingi ya St. Teresa Mukunga ambaye aliaga dunia papo hapo katika eneo bunge la Likuyani, kaunti ya Kakamega. Mwanafunzi huyo alikuwa akielekea shuleni alfajiri alipokutana na mauti. Babake mwanafunzi huyo, Boniface Makanya, akiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Kakamega wilaya ya Matunda baada ya kujeruhiwa kwenye ajali hiyo. Ndio wanakuja saa hii. Wewe acha piga mbili. Mtoto huyu masomo yake amekatizwa tu kighafla ambaye hatukutarajia. Sisi kama shule tumehuzunika sana. Na wiki jana tu mwanafunzi wa Matunda secondary aligongwa tu Jumanne. Tumesikia uchungu sana kama wazazi na tuna huzuni kubwa sana. Sasa hii baba huyu mtoto hatujui ako upande gani tangu akonge baiskeli ndio ile pale viatu zake ziko pale. Kwa mama huyo mtoto ni mgonjwa hapo ndani, amejifungua mtoto wa wiki moja. Hii ni huzuni aina gani kama wa Kenya? Mnatupeleka wapi serikali? Mnatupeleka wapi? Huyu ni baba alikuwa anapeleka mtoto wake shule na watu wa malori, watu wa magari wakuwe waangalifu katika hii barabara. Tunaomba kwamba serikali kuanzia miti moja kuja mpaka hapa karibu Kongoni, hapa mahali pawekwe pumps ili magari yakikuja yaende polepole, maana wazazi wengi wanapeleka watoto kwa shule kwa njia ya baskeli na pikipiki. Na mtazamaji, tukiendelea, miili ya wanafunzi wawili waliokufa maji katika bwawa moja eneo la Ngobit, kaunti ya Laikipia imepatikana. Wawili hao ambao ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Imenti wenye umri wa miaka 12 na 14 walifariki siku chache zilizopita, na shughuli ya kuopoa maiti zao zimekuwa zikiendelea kwa siku 2 na kikosi cha wanamaji kutoka Mombasa. Wakazi wamerai serikali kuweka kuta kwenye mabwawa yaliyo eneo hilo ili kuzuia vifo zaidi, na kutaka vile serikali kuwapa mafunzo ya kuogelea vijana katika eneo hilo kusaidia nyakati kama hizi. Miili ya wawili hao ilipelekwa kwenye hifadhi ya maiti ya Nyahururu. Na ndemu hapa karibu 5 kubwa. Serikali ingie itufensia hii ndemu. Kama hii ndemu iko hapa ikiwekwa fence na ifungwe kabisa, iko na rotuba mingi hapa bwana dadi. Sababu ya vile tumetupa watoto wengi sana hapa kwa sababu ya maji, mimi ningesema wakati tunachimba maji kwa msitu tunakuwa na kamati. Damu hizi ziko hapa ni zetu, na hata zikisigirwa tunasikia hata banki inafujwa na ni mtu, ni binadamu. But kukiwa na mtu ambaye anasimama hapo analida fence ya damu, hata watoto wakikonya wabia sitaki kuona mtu Walizama siku ya Jumamosi jioni, na ndio tukaweza kupata divers ambao walijitolea wote kutoka na Nyuki Town, wengine walitoka Sagana, na jana ndio tuliweza kupata divers from Mombasa ambao walijitolea pia kuja na kuweza kusimama na community. Na viongozi katika kaunti ya Kilifi umeitaka serikali kuwapa kipaumbele wahusika katika sekta ya utalii katika utoaji wa chanjo ya korona. Viongozi hao wanasema kwamba chanjo hiyo itasaidia Kenya kuondolewa kwenye orodha ya mataifa hatari kutokana na korona, na masoko ya kimataifa katika sekta ya utalii
ili kuruhusu wageni kutoka mataifa mbalimbali kuanza kufanya ziara kabla ya mwisho wa mwaka. Gavana wa Kilifi Amason Kingi pamoja na mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya wamesema ili utalii ufanyiwe marekebisho kamili, serikali ya kitaifa lazima ihakikishe kwamba wahusika katika sekta ya utalii wakiwemo wafanyakazi, waelekezi wa watalii, madereva wa watalii na wale wote wanaohusika katika shughuli za kitalii nchini lazima wapewe kipaumbele katika chanjo. When guests come, we have to follow all the protocols of the COVID. Everywhere we put our sanitizer, we put masks, all the staffs, they have to be vaccinated, and when the guests they check out, we have to sanitize all the houses to make sure we go forward with the protocols of the COVID and any other of the other. COVID protocol is very important, but also very difficult to follow and very expensive. We are providing masks to all the staff members every day, new masks, and we have 50 staff members. We are trying as well to vaccinate all the people, but when they go to the hospital, sometimes the vaccine is there, sometimes the vaccines are not there, so not everybody could get the vaccine. You need to push this government. Wale wafanyakazi wote wa Moi International Airport Mombasa, wote, manake watalii wetu siku hizi lazima wapitie Mombasa, wote wale wachanjwe, wote, iwe mandatory, wachanjwe. Wale madereva wote ambao wanapeleka taxis hapa pwani wapewe priority, wachanjwe. Wale ambao wanapeleka wazungu kule Tsavo, the whole of that line, wote pia wapewe chanjo. Hawa vijana wetu ambao wanafanya kazi huku beach, wakiuza pareo, wakiongea na Waingereza, wakifanya nini, wale wote wapate chanjo. Na wale hotel workers wote wapate chanjo. Hawa ambao wanauza kwa supermarkets, so that within the shortest time we can declare coast and hususan hapa Kilifi a safe zone for tourists, ili tupate the first charter flight ingie hapa ili tu benefit katika utalii wetu ambao tumeuenzi kwa miaka mingi. Swali ambalo tujiulize ni tufanye nini ili uchumi wa pwani uendelee wakati pia tunajikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huu wa corona. Manake mambo ya corona hapo pwani is no longer a health issue, it's an economic issue. Na lazima tufanye balancing ili tujikinge dhidi ya maambukizi na pia uchumi wetu tusubane uendelee. Na mtazamaji, tukiendelea, serikali ya kitaifa inalenga kuwalipia Wakenya milioni 5 ambao wanaishi kwa hali ya umaskini bima ya kitaifa ya afya NHIF ili kuwawezesha kupokea matibabu, kwa mujibu wa afisa kutoka hazina hiyo Wambugu Karioki, ambaye alikuwa akizungumza katika hospitali ya kaunti ndogo ya Nambale wakati wa uzinduzi wa zoezi hilo. Watu 23,000 kutoka kaunti ya Busia watanufaika na mpango huo. Naibu gavana wa kaunti ya Busia Moses Mulomi na naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Nambale Caroline Onchoka wamewarai wakazi wa kaunti ya Busia kujitokeza kuchukua bima ya afya ya kujiondolea mzigo wa gharama ya juu ya matibabu. The government has indicated they are going to sponsor the 5.1 million households, starting with the first phase of 1 million households, and that 1 million number of 1 million households has been divided as per the poverty index of the various counties, and Busia County was allocated about 3,000 households, and here we are on the ground now to actually register them biometrically so that it becomes very convenient for them, even as they access healthcare services. When you have enrolled yourself with an insurance cover, you will have that benefit of going for a checkup once in a year. And when you are checked once in a year, so many things may be discovered early, like for example cancer, which is becoming chronic in our country. Ikiwa na watoto 10 na uilinde mwaka mzima, si italipa insurance? Itashindwa. Hiyo kuku moja itashindwa kulipa insurance? So hiyo kuku moja iite tu daktari wako na uilinde ukijua kwamba si ya kuchinjia mgeni, hiyo ni daktari. Na huyo daktari atatunza wewe, atunze mama, atunze watoto. And this issue of choice of hospital, again, be very careful about it, so that you are able to allow people to get services
at the convenience of every activity. Na kiongozi wa ODM Raila Odinga amesema kwamba nia yake ni kubadilisha maisha ya Wakenya iwapo atachaguliwa kuwa rais na kutimiza ahadi za maendeleo atakazoahidi. Odinga alionekana kuendelea kumshutumu naibu wa rais William Ruto. Alielezea kwamba serikali ya Jubilee haijaweza kuwafikia ahadi zake zote kutokana na Ruto kumhujumu rais Uhuru Kenyatta. Odinga alikuwa akizungumza kwenye mkutano ulioandaliwa katika makao makuu ya chama cha ODM ya Chungwa House hapa Nairobi, alipowapokea baadhi ya wanasiasa ambao wamejiunga na chama cha ODM baada ya kujiuzulu kutoka kwa vyama vingine vya kisiasa. Ndoto ya waanzilishi wa taifa letu ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Lakini huwezi kuwa na raha kama wewe una njaa. Mtu ana njaa anaweza kuwa na raha? Hawezi kuwa na raha. Ana hasira kwa sababu alilala njaa jana, watoto vile vile walilala njaa. Unakuta mama ana shida, sengine hata yeye anaona haya kwenda mbele ya watoto wake. Hali yote yanaweza kubadilika na tunaweza kubadilika haya tukiungana pamoja kama Wakenya moja. Lakini wengine wanakuja tu mademo domo kaya, ambaye haina maana. Yeye mwenyewe anajua anadanganya na anadanganya tu hivyo na hiyo. Mara nyingine wanasema ati sisi ni analog, ati wao ndio digitali, ati kila mtoto atapata laptop katika shule. Hiyo laptop umeona? Imeonekana? Imeonekane ati stadium zitajengwa kila mahali, kila county. Hii stadium mliziona? Ndio sasa Uhuru najaribu kuyajenga. Maana sasa Uhuru amepata afueni. Nimekuta kama Uhuru alikuwa ameshikwa namna hii ko. Yoka imetoka. Sasa naweza kupumua na kuangalia mambo maendeleo. Utaona pande nyingine barabara zinajengwa, zile manyumba zingine zinajengwa, pande nyingine utaona kama stadium zinajengwa, sio? Lakini haikuwezekana wakati mwingine. Walikuwa wanatafuta pale ya kwenda kurogota pesa. Haya ni sisi tunaweza kubadilisha. Na wale viongozi ambao wako katika mashinani, chairman, vice chair, jera, msiweke vikwazo vingi kwa hawa ndugu zetu. Tunajua kwamba wamekiri makosa, wamesema walikuwa wamepotea. Na ni jukumu letu sisi kama ambavyo yule baba wa yule kijana mpotevu alifanya. Ile ng'ombe mzuri ukichinja unachinjia hawa. Ile nguo mzuri kama uko nayo unapatia hawa. Kwa sababu ni vyema mtu ambaye amepotea aje ajiunge na sisi na amekiri kwamba alikuwa amepotea. Mimi ninaamini chini ya uongozi wa Mheshimiwa Raila Odinga na mwenzake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wetu, kwamba tunaweza kukuwa na nchi ambaye bidii yako, talanta zako zinaweza kukusukuma ufike mbele. Si hawa wenzetu ambao wanatuambia nchi hii yetu sasa maadili si ya maana. Eti bora wewe umepata pesa, haijalishi jinsi ambavyo umepata hizo pesa. Sisi tunataka kurudisha nchi hii iwe nchi ya maadili. Semeni inawezekana. Inawezekana. Inawezekana tuwe na nchi yenye amani, ya kwamba tunaweza kuketi pamoja sisi sote tukiwa jamii zote bila kuona ukabila wetu ukiwa ni kitu cha kutugawanya. Inawezekana, si ndivyo? Na mtazamaji, tukisalia na taarifa kuhusu chama cha ODM ni kwamba baadhi ya vijana ambao ni wafuasi wa chama cha ODM humu nchini wameelezea kutoridhika kwao na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Wafula Chebukati. Wakizungumza na wanahabari hapa Nairobi, vijana hawa wamesema hawana imani na IEBC chini ya Chebukati, kwani hakuwezi kuwa na mabadiliko katika tume hiyo ilhali uongozi haujabadilishwa. There is always a room that if you are incompetent and you are unable to do that which you are required to do, you are replaceable. I believe it will be catastrophic for us to go for a general elections with a person who the other players do not trust,
a person whom there are a number of voters who boycotted in 2017 because of the kind of elections that he held. So we don't want to go through another round of another cycle of such kind of events. So whatever it's going to take to have him out, so that we can have an election that is free, credible, and we will go at it. Need an assurance of a reliable and trustworthy leadership at IEBC and at the Commission in general, because general elections in Kenya are not anyone's playroom, and we must have a trustworthy set of people conducting these elections. Therefore, we are unshakably insisting that Chebukati must go. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.